and a very happy Teachers Day. So today I am gonna take some examples of trigonometry. So the first question is 1 plus tan square A plus 1 plus 1 upon tan square A is equal to 1 upon sine square A minus sine raised to 4A. So to solve this, we will take LHS. So LHS is 1 plus tan square A plus 1 plus 1 upon tan square A. So as 1 plus tan square A is equal to sec square A plus 1 plus 1 upon tan square A is cot square A. Cot square A is equal to sec square A plus 1 plus cot square A is cosec square A. We will convert this in sine and cos. So sec square A is equal to 1 upon cos square A plus cosec square A is 1 upon sine square A. Now take the LCM. So sine square A plus cos square A upon cos square A sine square A. As sine square A plus cos square A is 1, so 1 upon, and cos square A is 1 minus sine square A is equal to 1 upon, now open the brackets, sine square A minus sine raised to 4A. Now this is RHS. Therefore, LHS is equal to RHS, hence root. Now the second sum is sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta whole upon sin theta is equal to 2 cosec theta. We will again take LHS. So LHS is sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta whole upon sin theta. Now take the LCM. We get sin square theta plus 1 plus cos theta whole bracket square upon sin theta in bracket 1 plus cos theta. Now open the brackets, sin square theta plus, now here take the identity of a plus b whole bracket square. So a plus b whole bracket square is a square plus b square plus 2ab. So 1 square is 1 plus cos theta square is cos square theta plus 2 cos theta upon sin theta in bracket 1 plus cos theta. Now here sin square theta plus cos square theta is 1 and 1 plus 1 2. So 2 plus 2 cos theta upon sin theta in bracket 1 plus cos theta. Now take the 2 common. So 2 in bracket 1 plus cos theta upon sin theta in bracket 1 plus cos theta. Cut is equal to 2 into 1 upon sin theta. 1 upon sin theta. 1 upon sin theta is cosec theta. So 2 cosec theta
Now this is RHS, therefore LHS is equal to RHS, hence proved. Hi everybody, good morning. Today, on the occasion of Teachers' Day, I am going to teach you a topic which is from the angles and measurements. It is the topic of the clock. To measure the angle between hour hand and minute hand at any time. So let's begin. Our first example is quarter to 12. So first we need to draw the clock. We had drawn the clock, so just name it 7, 8, 9, 10 and 11. So quarter to 12 is 11:45. So it's like 11:45. As we know that our hand has crossed 11. So first we need to find that our hand crossed 45 upon 60, that is 3/4 angle. And as we know that angle between two consecutive marks is equal to 360 upon 12, that is 30 degree. As angle at a point is 360 degree and in clock there are total 12 marks. So 360 upon 12 we get 30 degree. So therefore angle crossed by our hand is equal to 3/4 of 30 degree, and we get this as 45 upon 2 degree. Now the angle between 11 and 9. So the angle between 11 and 9, it's 2 into 30 degree, that there are two consecutive marks, and between the two marks each have 30 degree angle, so two marks must have an angle of 60 degree. So now our total angle is 60 degree plus 45 upon 2. As in 11 to 9 the hand has crossed 60 degree, but our hand has crossed 11 also. It's between 11 and 12, which is 45 upon 2 degree. So we must need to add 45 upon 2 in this amount. So we get it as 120 plus 45 upon 2 is equal to 165 upon 2, and it's equal to 82.5 degree. So our final answer is 82.5 degree. Now we must take our second example of the conversion. The conversion from degree to minute and from minute to seconds. As we know that 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So our example must be minus 30.6947 degree. We had to convert this into minutes and seconds. So minus 30 degree and 0.6947 into 60 minutes into 60 minutes. So we get this answer as 30 degree and 41.682 minutes. Now we again need to convert this minute into seconds. So minus 30 degree 41 minutes into 0.682 into 60 seconds. So we get this equal to minus 30 degree 41 minutes and 40.92 seconds. So now 40.92 seconds
is approximately equal to 41 seconds. So our final answer is minus 30 degree, 41 minutes and 41 seconds approx. Thank you. Hi friends, I am Kalyani Maul. We are going to study about the trigonometric ratio of allied angles. So first we discussed what is allied angles. So allied angles is the sum or difference between any two angles of integral multiple of pi by 2, 3 pi by 2 and so on. So which are they? So allied angles are, we have 8 allied angles in complete one rotation. So they are 2 pi by 2 plus theta, pi by 2 minus theta, pi minus theta, pi plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus theta or 2 pi plus theta and so on. For given angle theta, it is in expressing n pi by 2 theta. So according to the n, we have two cases. The first one is if n is odd, then trigonometric ratio changes. That is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. Means n is equal to 1, 3, 5, all odd numbers. And second one case is n, if n is even, so trigonometric ratios does not change. That is 2 pi by 2, 4 pi by 2, 6 pi by 2 and so on. And third important thing is the sign of the trigonometric ratio depends upon quadrant. So let's discuss about the quadrant. So this is the one quadrant diagram. This one is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So this is pi by 2 radian means 90 degree. So according to the definition of allied angles, we get a sum or difference. So pi by 2 माइनस थीटा, हम पीछे गए तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, आगे आएंगे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा. सिमिलरली हम पीछे गए तो पाई माइनस थीटा, आगे आए तो पाई प्लस थीटा. मीन्स हम जब आगे जाते हैं तब हमें सम मिलता है और हम पीछे आते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है. सिमिलरली 2 पाई माइनस थीटा, आगे गए तो 2 पाई प्लस थीटा. So we can find the allied angles formulae. So for example, first pi by 2 plus theta. For our convenience, we can write a step. So first check a quadrant. Second one is check even or odd. And third, decide about the sign. So pi by 2 plus theta lie in, according to quadrant, second quadrant. Sin pi by 2 plus theta, cos pi by 2 plus theta, tan pi by 2 plus theta. Step. This is odd. So our trigonometric ratios become change. In sin become cos, cos become sin, tan become cot. Similarly, and last, decide about the sign. So pi by 2 plus theta lie in second quadrant. So in second quadrant,
In second quadrant, the sign and their reciprocal is cosec and positive and all are remaining negative. So sign हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ना कि यहाँ पर. The sign decide only these trigonometric ratios. So sin or cosec are positive, all are negative. Second example is 2 pi plus theta. So sin So this angle is even. So our trigonometric ratios remain constant. Sin remains sin. Cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. 2 pi plus theta lie in first quadrant. So all in हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all are positive. So our all trigonometric ratios are positive. So we can find total 48 allied angle formulae according to the quadrant. So we completed important topic in trigonometric, the concept of trigonometric ratio of allied angles. And thank you for watching. Bye bye. Good morning, dear friends and respected teacher. Today is a Teacher's Day. On that grateful occasion, I will teach you some basic topic of SN term related to SN term. So happy Teacher's Day to all, and let's start it. Number 2, sequence and series. Today's topic is sum of first n term of a GP. GP मध्ये आपल्याला SNचा फॉर्म्युला आणि TNचा फॉर्म्युला घ्यावा लागतो, पण त्यामध्ये SNचे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत, ते आरच्या व्हॅल्यूवर डिपेंड करतात. तर SNचा कॉमन फॉर्म्युला n/2 इन ब्रॅकेट 2a प्लस n-1 इंटू d हा आहे. पण जर आरची व्हॅल्यू ही ग्रेटर दॅन 1 किंवा स्मॉलर दॅन 1 असेल तर आपण SNचे वेगवेगळे फॉर्म्युले घेतो. R is positive and R is smaller than 1, then we use this formula. Sn is equal to a in bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. जर r ची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह असेल अँड r हा 1 पेक्षा मोठा असेल तेव्हा आपण Sn is equal to a in bracket r raised to n minus 1 upon r minus 1 हा फॉर्म्युला यूज करतो. Give an example from exercise 2.2 question number 1st sub question number 3rd is 0.7 0.07 0.007 up to nth term. Here the value of a is 0.7 and the value of r is 0.07 upon 0.7, that gives 1 upon 10, and the value of r is smaller than 1. Therefore we use the first formula. Sn is equal to a in bracket 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Now we put the value of a and r here. Value of a is 0.7 in bracket 1 minus the value of r is 1 upon 10 raised to n upon 1 minus 1 upon 10. Now into 1 is equal, then we multiply 0.7 or 10, it gives 7 and 9 is here. The remaining term is 1 minus 1 upon 10 raised to n.
Another example from same exercise, question number 3. The value of A is 2. The value of R is 3. The value of Sn is 242. Then find the term n. Here the value of R is greater than 1. The value of R is 3 and 3 is greater than 1. Therefore we use the second formula. Sn is equal to A in bracket R raised to n minus 1 upon R minus 1. Here the value of A is 2. Value of R is 3 and minus 1 upon the value of R is 3 and minus 1. The value of Sn is 242. Three minus 1 become 2. 2 get cancelled. Here 242 is equal to 3 raised to n. इकडे -1 आहे तर इकडे जाताना तो +1 होऊन जाईल. त्यामुळे इकडची व्हॅल्यू 243 राहील आणि 3 रेज टू n. जर आपण 3 ला 5 टाइम मल्टिप्लाय केलं तर त्याची व्हॅल्यू ही 242 येते. मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 इंटू 3 9 9 जा 81 and 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24. Here we got the value. If we multiply 3 by 5 times, that will give this value. Therefore it write in simplest form 3 raised to 5 is equal to 3 raised to n. Here the value of n is 5. In that way we find our answer. Good morning sir and good morning to my all friends. First of all, happy Teachers Day. Today for 5 minutes I play a role of a teacher, and today I teach you how to find area of a sector and arc length. So get started. Topic: arc length and area of a sector. हे टॉपिक आहे अँगल ऑफ इट्स मेजरमेंट चॅप्टर फर्स्टमधले. आर्क ऑफ लेंथ अँड एरिया ऑफ अ सेक्टर हे कसे फाइंड करतात हे आज आपण बघणार आहोत. एक्सरसाइज 1.2 मधला आपण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट घेतलेला आहे. त्यात आपल्याला लेंथ फाइंड करायची आहे. रेडियस आपल्याला दिलेली आहे, थिटा ही आपल्याला दिलेला आहे. थिटा हा डिग्रीत दिलेला आहे म्हणून त्याला रेडियन्समध्ये आपण कन्वर्ट करून घेतलेलं आहे. तर मग आता आपण आर्क ऑफ लेंथचा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. आर्क ऑफ लेंथचा फॉर्म्युला आहे रेडियस इंटू थिटा. आपण त्यांची व्हॅल्यू पुट करून घेतलेली आहे आणि आपला आन्सर आलेला आहे 9 पाय. आपण क्वेश्चन नंबर फर्स्टमध्ये आर्क ऑफ लेंथ हे कशी फाइंड करायची हे आपण पाहिलेलं आहे. यातही तसेच आहे. रेडियस आपल्याला दिलेली आहे, थिटा ही आपल्याला दिलेला आहे. थिटा हा डिग्रीमध्ये, तर आपण याला रेडियन्समध्ये कन्वर्ट करून घेऊ. 18 इंटू पाय बाय 180 10 तर पाय बाय 10. आर्क ऑफ लेंथचा आपण इथं फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. इज इक्वल टू रेडियस इंटू थिटा. यांची व्हॅल्यू आपण मी इथं पुट करून घेऊ. रेडियस आहे 14 सेंटीमीटर अँड थिटा आहे पाय बाय 10. तर 2ने आपण याला भाग देऊ आणि इथं आपला आन्सर आलेला आहे 7 पाय बाय 5. एक्सरसाइज 1.2 मधलाच आपण क्वेश्चन नंबर 9 घेतलेला आहे. यात पेरिमीटर ऑफ सेक्टर दिलेला आहे. आहे 20 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ अ सर्कल ही दिलेला आहे. 25 पाय स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता आपण एरिया ऑफ सर्कलचा फॉर्म्युला घेऊया. पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 25 पाय. पाय कट आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 25. आर इज इक्वल टू 5. आता आपण इथं पेरिमीटर ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. पेरिमीटर ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला आहे
रेडियस प्लस लेंथ यांची आता आपण व्हॅल्यू पुट करणार आहोत. पेरिमीटर ऑफ सेक्टर आहे 20 इज इक्वल टू रेडियस आहे 5 प्लस 5 आणि लेंथचा आपण फॉर्म्युला टाकून घेणार आहोत. रेडियस इंटू थिटा 20 इज इक्वल टू 10 प्लस आर थिटा. 10 आता इकडं जाईल, प्लस आहे तर मायनस होईल. 20 मायनस 10 इज इक्वल टू आर थिटा 10 थिटा. आरची व्हॅल्यू आपण इथं पुट करून घेऊ 5 थिटा. थिटा इज इक्वल टू 10/5. आन्सर इज 2. तर आपल्याला थिटाची व्हॅल्यू इथं 2 भेटलेली आहे. आपण आता एरिया ऑफ सेक्टर काढणार आहोत. एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टरचा फॉर्म्युला आहे हाफ आर स्क्वेअर थिटा. आपण यांची व्हॅल्यू आता इथं पुट करणार आहोत. हाफ आर रेडियस आहे आपला 5 इंटू 5. थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला 2 भेटलेली आहे. तर मग 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. 2 कट होईल आणि 5 इंटू 5 मीन्स 25 स्क्वेअर सेंटीमीटर हे आपला आन्सर येईल. Hello, now we see chapter number 3, permutations and combinations, exercise 3.3. Question 2. Find m and n if m plus n p2 equal to 56 and m minus n p2 equal to 12. Now see solution. m plus n p2 equal to 56. Therefore m plus n bracket factorial divided by m plus n minus 2 bracket factorial equal to 56. Therefore m plus n minus 1 m plus n minus 2 bracket factorial divided by m plus n minus 2 bracket factorial equal to 56. अब यहाँ पर m plus n minus 2 और m plus n minus 2 ये दोनों टर्म कट हो जाएंगे. Therefore m plus n bracket m plus n minus 1 equal to 56. Therefore m plus n minus 1 equal to 8 into 7. Therefore m plus n equal to 8 or m plus n minus 1 equal to 7. Therefore m plus n equal to 8 or m plus n equal to 8. ये हो गई हमारी कंडीशन फर्स्ट. Now we see our second term, m minus n p2 equal to 12. Bracket m minus n p2 equal to 12. Therefore m minus n bracket factorial divided by m minus n minus 2 bracket factorial equal to 12. Therefore bracket m minus n bracket m minus n minus 1 bracket m minus n minus 2 bracket factorial divided by m minus n minus 2 bracket factorial equal to 12. अब यहाँ पर m minus n minus 2 bracket factorial और m minus n minus 2 bracket factorial दोनों टर्म कट हो जाएंगे. Now next step. Therefore m minus n bracket m minus n minus 1 bracket
equal to 12. Therefore m minus n bracket m minus n minus 1 equal to 4 into 3. Therefore m minus n equal to 4 or m minus n minus 1 equal to 3. m minus n bracket m minus n minus 1 bracket equal to 12. Therefore m minus n bracket m minus n minus 1 equal to 4 into 3. Therefore m minus n equal to 4 or m minus n minus 1 equal to 3. Therefore m minus n equal to 4 और m माइनस n इक्वल टू 4. ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2. नाउ वी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. देयरफॉर हमारा इक्वेशन फर्स्ट कौन सा था? ये वाला m प्लस n इक्वल टू 8. ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था. और ये यहाँ पर m माइनस n इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर है 2. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. m प्लस n इक्वल टू 8 प्लस m माइनस n इक्वल टू 4. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. ये दोनों कट हो जाएगा. यहाँ पर 2m इक्वल टू 12 आ जाएंगे. फिर m इक्वल टू 6. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड. सेकेंड इक्वेशन हमारा था m माइनस n इक्वल टू 4. m में हम 6 की वैल्यू डालेंगे. 6 माइनस n इक्वल टू 4 माइनस n इक्वल टू 6 माइनस 4. देयरफॉर n इक्वल टू 2. हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल गया. m की वैल्यू हमें मिल गई 6 एंड n की वैल्यू मिल गई हम. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी पाटिल और आज मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8. हमें इसमें दिया है यस एन इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3n माइनस 1. हमें फाइंड करना है n टर्म. हमें यस एन दिया है. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तब हमें tn निकालना होता है. अगर आपको यस 2 यस 1 दिया होता तो T2 निकालने के लिए हमें T2 इज इक्वल टू यस 2 माइनस यस 1 करना पड़ेगा. तब जाके हमें यस एन की जगह यस एन की जगह हमें यस 1 पुट करना पड़ेगा. यस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3n पावर माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट. यस एन भी आएगा. यस एन माइनस 1 भी हमें निकालना पड़ेगा. tn कैसे होगा? tn इज इक्वल टू यस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3 पावर n माइनस 1 माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 पावर n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट. अब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इन ब्रैकेट 3 पावर n माइनस 1 माइनस 2 इन ब्रैकेट 3 पावर n माइनस 1. इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे, इसको इससे और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इंटू 3 पावर n माइनस 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2. 2 कट हो जाएगा. 2 इंटू 3 पावर n माइनस 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1. अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2 इंटू 3 पावर n इंटू 2 इंटू 3 पावर n माइनस 3 माइनस 1. मैंने सिर्फ पावर अलग अलग कर दी है. इसको हम
कॉमन निकालेंगे। 2 × 3 पावर n इन ब्रैकेट 1 माइनस 3⁻1 2 × 3 पावर n इन ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट कंप्लीट 2 स्क्वायर × 3 माइनस 3 पावर n माइनस 1 2 × 2 आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा इसलिए -1। हमें r भी निकालना है। r के लिए हम Tn निकालेंगे। Tn -1 = 2 के स्क्वायर के वैसे ही रखिए, n की जगह n-1 ब्रैकेट कंप्लीट -1। इसको हम 2 स्क्वायर × 3 इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट कंप्लीट -1 Tn -1 = 2 स्क्वायर × 3 Tn -1 = 2 स्क्वायर × 3 पावर n -2। एक Tn ये है और एक ये है। Tn = 2 स्क्वायर × 3 पावर n -2। अब r निकालने के लिए हम r = Tn/Tn-1 हम इन्हें डिवाइड कर देंगे। 2 स्क्वायर × 3 पावर n -1 2 स्क्वायर × 3 पावर n -2। अब हम इन्हें कट कर डालेंगे। r = 3 पावर n -1 अपॉन 3 पावर n -1 इज इंटू 3 -1। r = 1/3 इज इक्वल टू r 1/3 1। r = 1/1/3 r = 3। r is constant. This given sequence is GP. Thank you friends.